El anno 1260 marco un momento critico. Durante aproximadamente 40 años, los ejércitos mongols habían avanzado sin encuentros seriosos, derribando todo a su paso. Bagdad fue reducida a una montaña de ruinas. Milans perecieron, y los cronistas describieron campos enteros cubiertos con cráneos humanos. Desde el Océano Pacífico hasta las afueras de Viena, ninguna fuerza había logrado resistirlos por mucho tiempo. Cada ejército que intentó oponerse fue aniquilado. Cada ciudad que eligió resistir terminó destruida, a veces borrada del mapa por completo. En este punto, su próximo objetivo era Egipto. Si ese país caía, solo África y Europa quedarían por conquistar. Para los contemporáneos, el equilibrio del mundo conocido parecía al borde del colapso. Sin embargo, en un valle desértico llamado Jalu, ocurriría un acontecimiento inesperado que alteraría profundamente el curso de la historia. Un solo ejército, un enfrentamiento único y un estilo de combate que los mongols no habían anticipado detendrían su avance. Los siguientes eventos relatan como una fuerza considerada irresistible fue detenida, como un poder considerado invencible encontró su igual, y como una defensa considerada sin esperanza llegó un papel decisivo para salvar varias civilizaciones. Para comprender lo que sucedió en Ain Jalut, debemos retroceder varias décadas y examinar los orígenes de la expansión mongola. El año es 1206. En las vastas estepas ventosas de Mongolia, un líder llamado Tujajan acaba de lograr lo que muchos creen imposible. Ha conseguido unificar a las tribus mongols rivals que anteriormente se halaban en luchas internas constantes. Los clanes, antes dispersos y en guerra, ahora reconocen su autoridad y le otorgan un nuevo nombre, Genghisen, generalmente traducido como gobernante universal. Él no era simplemente otro señor de la guerra que buscaba hacerse un nombre, sino el fundador de una estructura militar que se convertiría en una de las más destructivas que el mundo medieval jamás hubiera conocido. Genghis Khan adoptó una concepción de la guerra que lo distinguía de muchos líderes de su época. Para él, el combate no era un medio para alcanzar honor o gloria, sino una empresa orientada a la victoria por cualquier medio necesario. Estableció un ejército baadu en principios particularmente innovadores para el siglo XIII. Los guerreros montaban a caballo desde la infancia, practicaban la equitación mientras galopaban y estaban acostumbrados a sobrevivir durante largos periodos con raciones extremadamente limitadas de carne seca y leche de yegua fermentada. No eran meros soldados entrenados en la edad adulta. Toda su vida transcurría sobre la silla, arco en mano, en un entorno hostil donde la supervivencia dependía de la capacidad de resistir el frío, el hambre y el agotamiento. Subutai, uno de los mayores generals de Genghis Khan, se dice que dio un relato de su infancia explicando que aprendió a montar antes de poder caminar correctamente, que su madre lo ató a un caballo a la edad de 3 años, y que las quedas, el dolor o las lágrimas no recibían clemencia alguna. Según él, el regimiento steady step, lo enseñó la esencia de clemencia y la importancia de la supervivencia sobre cualquier comodidad. Este tipo de entrenamiento ilustra el grado de endurecimiento de los guerreros mongols. Pero la resistencia física por sí sola no explica su eficacia. La estructura del ejército desempeñó un papel crucial. Genghis organizó sus fuerzas en unidades jerárquicas, basadas en un sistema decimal. 10 hombres constituyen un arb. 10 arbans formaban una unidad de 100 combatientes, a veces nombrada. 10 formaban un mingan, o unos 1000 hombres. 10 mingan juntos componían un tumón de aproximadamente 10,000 jinetes. En cada nivel, la obediencia al superior es obligatoria y estrictamente aplicada. Este sistema va acompañado de reglas disciplinarias extremas. Si un hombre hay, los otros 9 en su grupo de 10 son ejecutados. Si un grupo de 10 abandona el campo de batalla,
los cien a los que pertenecen son eliminados. Esta forma de responsabilidad colectiva hace que la deserción sea prácticamente impensable. Cada combatiente entiende que su supervivencia depende del comportamiento de sus compañeros, y viceversa. Así, el ejército funciona como una unidad cohesionada donde cada unidad está obligada a luchar hasta el final. Los mongols también recurren a un método que impacta a los reinos sedentarios pero resulta extremadamente efectivo, el uso sistemático del terror como instrumento de guerra. Cuando una ciudad se niega a rendirse, no simplemente la conquistan. Buscan dar un ejemplo para disuadir a otras ciudades de resistir. En 1221, la ciudad de Merv en Persia se negó a capitular. Las tropas mongols tomaron la ciudad y luego pararon casi 2 semanas ejecutando metodicamente a la población, hombres, mujeres y niños. Algunas estimaciones sugieren una cifra de muertos superior a 700,000. Los sobrevivientes se escondieron entre los escombros, viviendo entre los cadáveres de sus seres queridos. Un cronista perspicaz, Giovanni, que observó las consecuencias de este episodio, informa que los mongols ordenaron la ejecución de todos los habitantes excepto un pequeño grupo cuidadosamente seleccionado de artesanos, unas 400 personas. Menciona que a cada soldado mongol se le asignó la tarea de matar a varias centenas de individuos. Este tipo de conducta no era simplemente un estilo de violencia. Era una estrategia calculada. El rumor de la destrucción de Merv se extendió rápidamente por toda la región, y la siguiente ciudad, informada de lo ocurrido, optó por rendirse inmediatamente. Ciudades posteriores hicieron lo mismo. Así, el miedo se convirtió en un medio pleno de guerra de asedio. Para 1220, el imperio mongol ya se extendía desde Corea hasta el mar Caspio. Genghis que murió en 1227. Pero sus sucesores continuaron las campanas con el mismo rigor. Su hijo Ugdi dirigió ofensivas hacia Rusia y Europa Oriental. Más tarde, su nieto Monk se convirtió en Gran Kh en 1250 y se fijó dos grandes objetivos. Consolidar su dominio en China y someter los principales centros del mundo islámico. Para la campana contra las potencias musulmanas, Monk encargó el mando a su hermano Ul. Esta no era una simple expedición de saqueo. La misión de Higu era reducir sistemáticamente los reinos islámicos desde Persia hasta Egipto, neutralizar a los nizaris, a menudo referidos como asesinos conocidos por sus asesinatos políticos, y colocar a todo el mundo islámico bajo el dominio mongol. Ulugu avanzó con un ejército estimado en más de 150,000 hombres a partir de 1253. Sus órdenes eran detalladas. Desmantelar las estructuras políticas existentes, eliminar las fuerzas consideradas peligrosas y instalar autoridades favorables a los mongols. Se caracterizaba por un enfoque metódico capaz de combinar paciencia con extrema crueldad. Comenzó atacando a los nizaris, una comunidad chita establecida en fortalezas montañosas famosas por emplear asesinos que atacaban a reyes, príncipes y generals. Su principal fortaleza en Lamat estaba ubicada en el norte de Persia, situada en una cima de difícil acceso, abastecida por rutas ocultas y protegida por defensores decididos. Relatos contemporáneos consideraban este lugar prácticamente inexpugnable. En 1256, Ulugu rodeó Lamat con máquinas de asedio y numerosas tropas. En lugar de intentar un asalto frontal, mantuvo el sitio y dejó que el tiempo actuara. Semanas se convirtieron en meses. Dentro, los suministros menguaron. O permisión que el ejército mameluco para al norte para enfrentar a los mongols, o corrían el riesgo de ser atacados antes que los propios mongols. Los líderes cruzados se encontraron en una situación delicada. Habían escuchado rumores y informes sobre lo ocurrido en Bagdad. Conocían la magnitud de la destrucción. Algunos se preguntaban si un posible éxito mongol podría repercutirles negativamente. Tras discusiones,
el reino de Jerusalén, reducido a unos pocos territorios costeros, accedió a permitir que el ejército mameluco para a condición de mantenerse neutral en el próximo conflicto. Las autoridades francas no tomarían partido ni con los mongols ni con los mamelucos. Fue un compromiso, pero era lo que Kutus necesitaba para llevar a cabo su campana. En julio de 1260, Kutus y Bars salieron de Egipto al frente de un ejército de aproximadamente 20,000 hombres. Cruzaron la península del Sinai, siguieron la costa y avanzaron hacia el norte lo más rápido posible. Sus números eran similares a los del cuerpo mongol comandado por Kidbuga, teniente de Uligu en Siria. Sin embargo, los mamelucos comparten una característica importante con los mongols. Eran principalmente jinetes, acostumbrados a montar desde su juventud. A diferencia de los caballeros europeos fuertemente armados, los mamelucos, hábiles jinetes, usaban armaduras más ligeras y estaban entrenados para la agilidad. Durante la marca, Bars cabalgaba entre sus hombres. Había experimentado cautiverio, esclavitud y luego ascendido a un alto mando. En un momento dado, un joven soldado mameluco inexperto le preguntó sobre el temor que inspiraba el enemigo. Babar respondió que los mongols usan el miedo para obtener ventaja incluso antes de la batalla, que quieren mantener la ilusión de su invencibilidad, pero que en realidad pueden ser heridos y asesinados como cualquier otro combatiente. Insistió en la necesidad de no paralizarse por la reputación del enemigo. El ejército mameluco entró en Palestina a fines de julio. Avanzó con cautela, enviando exploradores para evitar emboscadas. Kidbuga, informado de los movimientos enemigos, posicionó sus fuerzas en Siria. A los mongols les gusta luchar en terreno abierto, que facilita las maniobras de caballería, el uso de retiradas fingidas y ataques laterales. Por su parte, Baibars había estudiado las tácticas mongols recopilando relatos de refugiados, sobrevivientes y prisioneros. Conoce bien los métodos de retirada fingida que atraen al enemigo a trampas, las cargas coordinadas desde múltiples direcciones y el uso del miedo para debilitar al enemigo antes de la batalla. Sabía que en terreno completamente abierto, un enfrentamiento directo probablemente favorecería a los mongols. Por tanto, los mamelucos necesitaban un elemento favorable para compensar. Esta ventaja se encontró en un valle del norte de Palestina, en la actual Galilea, llamado Ain Jalut, a menudo traducido como manantial de Goliat. El nombre proviene de un manantial en la zona asociado en tradiciones locales al campamento del ejército filisteo antes de la batalla con David. Más de 2 milenios después de este episodio bíblico, este lugar serviría como escenario para un nuevo choque entre una fuerza considerada invencible y adversarios en posición defensiva. El valle tenía forma aproximadamente rectangular, rodeado de colinas cubiertas de rocas y matorrales. No estaba totalmente cerrado, pero el terreno limitaba la maniobrabilidad de la caballería. Realizar maniobras laterales amplias era más difícil. Babar sugirió a Cus que utilizaran el terreno para tender una trampa. La idea era usar las propias tácticas de los mongols en su contra. Encontrar su vulnerabilidad, atraer al enemigo a un espacio confinado y luego atacarlo desde los flancos. El plan consistía en ocultar la mayor parte de las tropas mamelucas en las colinas mientras una pequeña contingencia se presentaría en el valle como una fuerza principal aparente. Esta unidad de avanzada entraría en combate y luego se retiraría de manera controlada. Los mongols, convencidos de la ventaja ofrecida por lo que creían una retirada genuina, avanzarían más profundamente en el valle. Una vez avanzados lo suficiente, serían rodeados por las tropas ocultas. Para que esta estrategia funcionara, se necesitaba un comandante experimentado que dirigiera la fuerza que actuara como vanguardia. Bar se ofreció voluntario. Kutus aceptó.
Aproximadamente 12,000 Mamelucos se posicionaron en las alturas mientras casi 8,000 permanecieron en el valle bajo el mando de Bar. En la mañana del 3 de septiembre de 1260, Bar desplegó a sus hombres en Jalut. El calor ya es intenso. El polvo se levanta bajo las pezuñas de los caballos. Los soldados inspeccionan sus armas, y muchos rezan en silencio. Saben que la misión es muy arriesgada. Bar se mueve entre las filas. No da un largo discurso. Simplemente reitera las órdenes. Luquen primero, luego retiranse la señal y confían en Kutus para intervenir con refuerzos. El ejército mongol aparece en la mañana. Kid Buga dirige personalmente la carga. Un comandante experimentado que ha servido en numerosas campañas en Asia y Oriente Medio, evalúa la situación y cree que la fuerza mameluca visible en el valle representa una oportunidad para enfrentar al enemigo en un área donde siente que la tiene contenida. Decide atacar. Comienza la batalla. Los mamelucos enfrentan a los mongols, luego, según lo planeado, comienzan a retirarse manteniendo suficiente cohesión. Los mongols interpretan este movimiento como una señal de debilidad y avanzan. Parte de su fuerza penetra más profundamente en el valle, concentrada en el asalto frontal. Cuando el contingente mongol había avanzado lo suficiente, Kutus ordenó a sus fuerzas ocultas en las colinas que salieran de sus posiciones. Los mamelucos irrumpieron hacia adelante sobre los flancos del ejército de Kitbuga, rodeándolo parcialmente. El terreno limitaba las posibilidades de una retirada rápida. La caballería mongola se encontró en un área donde no podía provocar plenamente sus tácticas de maniobra. La batalla se prolongó durante gran parte del día. Gradualmente, la presión ejercida por los mamelucos desde el frente y los flancos quebró la resistencia de las fuerzas mongols. Solo una porción logró escapar. Los demás fueron asesinados o capturados. Al final del día, la situación era clara. De los aproximadamente 20,000 combatientes mongols involucrados, menos de 2,000 lograron salir del valle. El suelo estaba cubierto de cadáveres, tanto de caballos como de hombres. Camina a pie se volvió tan difícil que Kutus se posicionó en un punto elevado con vista al campo de batalla. Bar se reunió con él, su armadura mostrando las marcas de los golpes, su rostro marcado por el polvo y la sangre. Simplemente declaró que la victoria había sido alcanzada. Bar respondió que en Esteban vivo es. Lo cual no era lo mismo que una victoria completa, ya que los acontecimientos posteriores determinarían lo que este éxito representaba verdaderamente. El resultado militar, sin embargo, fue claro. Un ejército mongol había sido derrotado decisivamente. Por primera vez, una fuerza de este tamaño enviada por Hulagu hacia Egipto había sido detenida en el campo de batalla. Esto no significaba que el imperio mongol hubiera sido destruido. Él conservaba tropas importantes, muy superiores a las desplegadas en Ain Jalut. Si decidía regresar con fuerzas mayores, la situación podría repetirse en condiciones menos favorables para los mamelucos. Pero un elemento psicológico fundamental había cambiado. La idea de la invencibilidad mongol acababa de ser refutada. Las noticias de la batalla se extendieron rápidamente. Ahora, estallaron celebraciones cuando los mensajeros anunciaron la victoria. En Damasco, ocupada por los mongols, la población se levantó contra la guarnición, aprovechó la desorganización y poco después dio la bienvenida a las tropas mamelucas. En varias regiones del mundo musulmán, desde el norte de África hasta Asia Central, poblaciones que temían una destrucción similar a la de Bagdad vieron en este evento una señal de que el avance mongol podía detenerse. En Europa, la reacción fue más matizada. Los estados cruzados que habían permitido al ejército mameluco cruzar su territorio ahora observaban el establecimiento de una potencia militar dominante en Egipto y Siria.
Algunos príncipes europeos habían considerado posibles alianzas con los Mongols contra adversarios musulmanes. Pero la destrucción infligida a ciudades cristianas o cercanas a intereses europeos demostró que los Mongols también representaban una amenaza para ellos. Algunos cronistas occidentales mencionan la batalla con cierto alivio. Conscientes de que una conquista mongol de Egipto podría haber sido seguida por campanas más al norte, la reacción más decisiva provino, sin embargo, del propio mundo mongol. Ulugu planeaba regresar a Siria y organizar una nueva expedición, esta vez con mayores recursos para castigar a los mamelucos y recuperar la iniciativa. Reunió tropas en Persia para esta campaña. Antes de poder marchar hacia Occidente, sin embargo, recibió noticias alarmantes desde el este. Su primo Burke, el que del Horda Dorado, con base en los territorios rusos, había decidido atacarlo. Burke se había convertido al Islam y consideraba inaceptable la destrucción de Bagdad, así como la masacre del califa y la población. También veía una oportunidad para fortalecer su propia posición a expensas de Hulu. En 1262, Burke entró en el territorio de Hulu. El imperio mongol, que había crecido gracias a una disciplina y cohesión notables, ahora estaba dividido por conflictos internos. Hulu ya no podía dedicar sus fuerzas a una nueva campaña contra Egipto porque debía defender sus posiciones contra otro grupo mongol. La ofensiva planeada no se materializó. En esta situación, el elemento clave que permitió la derrota del ejército mongol en Ain Jalut fue la propia caballería mameluca. Los mamelucos no luchaban como los caballeros occidentales con armaduras pesadas. Usaban armaduras compuestas capaces de penetrar defensas a considerable distancia, conservando armaduras más ligeras, a menudo hechas de mula o laminillas, que les permiten gran movilidad. Sus caballos, descendientes de razas árabes o líneas estrechamente relacionadas con monturas de la estepa, estaban adaptados a largas marcas y entornos heridos. Sin embargo, la eficacia de los mamelucos dependía de su equipo. El sistema que los entrenaba era crucial. Desde la infancia, los futuros soldados vivían, entrenaban y aprendían juntos. Montaban a caballo desde muy jóvenes, practicaban la equitación diariamente en movimiento, ensayaban formaciones y estudiaban principios tácticos. En la edad adulta, la guerra ya no es una mera actividad, sino un elemento central de su identidad. Un manual de entrenamiento mameluco, atribuido a un comandante llamado Tabuga, describe el entrenamiento ideal. El joven soldado debe dominar docenas de técnicas diferentes de lanza, un número significativo de golpes de espada desde la silla, y debe ser capaz de disparar aproximadamente 15 flechas precisas por minuto mientras corre. Debe saber dormir en la silla durante largas marcas, gestionar un suministro limitado de agua y leer el terreno para identificar oportunidades de emboscada o defensa. Sobre todo, debe aprender a confiar completamente en los combatientes a su lado. Porque en combate, la supervivencia no depende solo de sus propias habilidades, sino también de la capacidad de sus compañeros para mantener su posición. Este modelo produce un ejército profesional cuya cohesión se basa en habilidades compartidas y lealtad entre soldados. Frente a una fuerza mongol acostumbrada a explotar el miedo, los mamelucos, entrenados en un sistema riguroso y poseedores de habilidades comparables de caballería, pudieron en Jalut provocar un terreno favorable y revertir el equilibrio de poder, poniendo fin a la fase de expansión continua hacia occidente de los ejércitos mongols.